all of you mute yourself. Some of you have unmuted. Just mute yourself, mute your mics. Okay. Okay. Now in this class, we will see different topics. Like the first topic is convolution and correlation of signals. Okay, before going to this, do you have any questions regarding the previous classes? Okay, up to now we have seen some of the basic topics and also some important topics we have covered. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, we will continue this. Right? I will. If you have any questions regarding the past classes, you can ask me. Otherwise, we'll move to the next one. Okay. Okay. I hope you don't have any questions, right? Next. Coming to this is a very important topic: convolution and correlation of signals. Convolution is a mathematical operation which is used to express the input-output relation of an LTI system. Okay, so ఈ కన్వల్యూషన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, మనకి సిస్టమ్ అంటే we have any LTI, any system. If you take any system, we'll have one input, one output, and impulse response. Input is represented by x of t, output is represented by y of t, and impulse response is represented by h of t. This already we have seen in the earlier classes. Okay, now what we do is, so what is the meaning of the convolution and what is the importance of that, how it is useful for the signals and system analysis. Okay, convolution is a mathematical operation which is used to express the input output relationship. Okay, input output relation, manam to find out the relation between the input and output, so we need a convolution operation. అయితే ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ ఇన్పుట్లో అప్లై చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వస్తుంది, ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వస్తుందో దాన్ని కనుక్కోవడం కోసం మనం కన్వల్యూషన్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలని. ఓకే, సింప్లీ యూ రిమెంబర్ దట్ కన్వల్యూషన్ ఈజ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ tool or mathematical operation which is used to find out the output when the impulse response and input are known. Okay, here LTI means linear time invariant system. Okay, LTI means linear, L means linear, T means time, I is the invariant. Okay, LTI system means linear time invariant system. Okay, I hope you are clear, right? So convolution means it is a mathematical operation or mathematical tool which is used to find out the output of any system when the input and impulse response of the system is known. Okay, it relates the input and impulse response of the system to the output. Okay, it will give you the relation between the input, impulse response and output. Okay, three things are there. Input is nothing but x of t, impulse response is h of t, and output is y of t. Okay, so y of t is equal to convolution of x of t and h of t. We will see that mathematical expression also. Now you see this. So this is a very important mathematical operation you have to understand. So yt means what? Output. Yt is the output. If you want to find out the output, if you know the x of t, that is the input, and h of t impulse response, input to impulse response తెలిసినప్పుడు y of t కనుక్కోవాలనంటే, so we have to use this formula, integral minus infinity to infinity x tau, this is called tau operand, dummy variable, it is called, మనం జనరల్గా t రాస్తామండి, t is the time variable, here tau is the some dummy variable which is used to in the convolution operation. Okay, x tau, h of t minus tau. Okay, ht అంటే ఏమి, ht is the impulse response, h of t minus tau is nothing but shifted impulse response by a time t. Okay, we are doing integration with respect to tau. Okay, we are doing the integration with respect to tau. అయితే మనకి అవుట్పుట్ కనుక్కోవాలనుకుంటే, ఏదైనా ఒక సిస్టమ్కి అవుట్పుట్ కనుక్కోవాలంటే
మనకి ఇన్పుట్ తెలియాలి, అదేవిధంగా ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ తెలియాలి. ఇన్పుట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ తెలిసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ది ఇంటిగ్రల్ yt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x tau h of t minus tau d tau. Okay, this is called convolution integral. Okay, so this is called convolution integral. Okay, this is called convolution integral or simply convolution. Okay, convolution of xt and ht. Okay, the convolution of two signals xt. What is xt? Xt is the input, ht is the output. Sorry, not output, ht is the impulse response. Xt is the input, ht is the impulse response. So what is yt? Yt is nothing but xt convolution ht. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక సింబల్ ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టార్. ఓకే, ఏ స్టార్ సింబల్. దిస్ సింబల్ రిప్రజెంట్స్ కన్వల్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ హెచ్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. సింప్లీ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ yt ఈజ్ ఈక్వల్ టు xt స్టార్ ht. దిస్ స్టార్ ఇండికేట్స్ ద కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఈ కన్వల్యూషన్ ఆపరేషన్ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది? టు ఫైండ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ when you know the input and impulse response. Okay, I hope you are clear about that. Okay, so now convolution is a very important operation in the signal sense system to find out the output of any system. If you know the input and impulse response, directly by making the convolution of the input and impulse response you can get the output. Okay, this is a symbolic representation and this is a mathematical equation representation. Okay, yt is equal to integral minus infinity to infinity x of tau h of t minus tau d tau. Okay, so here many operations are involved here. Okay, we are doing integration with respect to tau here, you have to remember that. And also please mute yourself, some of you are talking, please be silent and mute yourself. Hello, some of you are talking. So yt is equal to sigma integral minus infinity to infinity x tau h of t minus tau d tau. Okay, so here first we have to find out h tau. ఈ h of t minus tau ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే first we have to find out h tau. After after finding out h tau, you make the time reversal, then what you will get? H minus tau. Then you shift that signal by t plus t here, because here we have a plus t symbol. Okay, that is what is called convolution. Now so we will take one simple example how to find out the convolution of any given signals. Okay, this is a very important example, many times it was given for 5 marks. Okay, now I will take up the same example so to explain what is the convolution. Now you see this, here you are given two signals, x1t that is e power minus 2t ut and x2t that is e power minus 4t ut. Both are exponentials only. This is a decaying exponential. Okay, ante మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బిగినింగ్ క్లాసెస్లో చూసినామండి, డికేయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, లైక్ దట్. సో దిస్ is also another decaying exponential. Okay, two exponential signals are there, both are decaying. Now what to find out is we have to find out the convolution of these two signals. Okay, x1t and x2t. Now x1t is what? E power minus solution. In the coming to the solution, x1t is equal to e power minus 2t ut, x2t is equal to e power minus 4t ut. Now if you want to find out the convolution of x1t and x2t, we write like this, x1t star x2t. This star is nothing but convolution of these two. Okay, ఏ రెండింటి మధ్య అయితే స్టార్ ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ఆ రెండింటి కన్వల్యూషన్ అని చెప్తామండి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కన్వల్యూషన్? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x1 tau x2 of t minus tau d tau. ఇంతకుముందు మనం చూసిన ఈక్వేషన్లో h of t minus tau d tau ఉంది కదా. Now in the place of h of t minus tau we write x2 of t minus tau d tau. Okay, so therefore now whatever the given functions we have to use them here. ఇక్కడ ఏముంది? x1t ఉంది, ఇక్కడ x2t ఉంది. x1t బదులు x1 tau రాసాం, we write x1 tau. Now in the place of t simply we write down tau. Okay, x1t convolution x2t, so which is equal to integral minus infinity to plus infinity. ఇక్కడ t place లో tau రాసాం. ఫస్ట్ x1 tau ఉంది కదా, x1 tau అంటే మీ in the place of t we write tau. So therefore e power minus 2 tau u tau, ఇక్కడ ut ఉంది కదా, u tau. సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏమి? x2t. ఇక్కడ t బదులు ఏం రాయాలి? t minus tau రాయాలి. ఎందుకు రాయాలి అట్లా? బికాస్
So in the definition of the convolution, we have x2 of t minus tau. Okay, t minus tau, t place లో t minus tau రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వి రైట్ హియర్ e power minus 4, ఇక్కడ t ఉంది కాబట్టి t minus tau. ఇన్ ద సేమ్ వే వి రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ u of t, ఆ u అట్లనే ఉంటుంది, t బదులు t minus tau d tau, రైట్ ఇట్. సో వాట్ ఈజ్ u of t? u of t is a unit step signal. Already we have seen under the elementary signals. Okay, u of tau is equal to 1 for tau greater than 0. u of t minus tau is equal to 1 for t minus tau greater than or equal to 0. And for tau less than t. Hence, కాబట్టి ఇట్లా ఈ రెండు కండిషన్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దెన్ వాట్ యూ కెన్ సే ut u of t minus tau is equal to 1 ఓన్లీ బిట్వీన్ 0 అండ్ t. ఓకే, 0కి tకి మధ్యనే ఇవి 1 ఉంటుందండి. మిగిలిన రిమైనింగ్ అట్ ఆల్ అదర్ లొకేషన్స్ ఇట్ బికమ్స్ 0. ఓకే, t u of t into u of t minus tau is equal to 0 out of this. ఓకే, ఫర్ ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ tau. అంటే 0 నుంచి టౌ వరకు మాత్రమే, టీ వరకు మాత్రమే ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే చూడండి u of t ఎక్కడ 0, ఎక్కడ 1 ఫర్ టౌ గ్రేటర్ దెన్ 0. కానీ u of t మైనస్ టౌ అనేది ఎక్కడ 1 అవుతుందంటే 0కి tకి మధ్యలోనే 1 ఉంటుంది. మిగిలిన ప్లేసెస్లో u of t మైనస్ టౌ, సి u of t మైనస్ టౌ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ టౌ లెస్ దెన్ t. ఓకే, అంటే టౌ వాల్యూ కనుక టీ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది 1 ఉంటుంది, మిగిలిన అన్ని ప్లేసెస్లో 0 ఉంటుంది. ఇట్లాంటి రెండు సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఫ్రమ్ 0 టు t, స్మాల్ t. t కంటే అబోవ్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అబోవ్ ద t, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 0. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, సో x1t convolution x2t, so we write it 0 to t. Why you are changing the limits? Because means above t minus tau, above t minus tau it is equal to 0, the function becomes 0. Above t minus tau the function becomes 0. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఓన్లీ t వరకు తీసుకోవాలని. Are you clear what I am saying? You have to observe this very clearly, otherwise you cannot get it. u of t minus tau is equal to 1 for t minus tau greater than or equal to 0. Okay, what is the meaning of that? Tau less than 0. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి t గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టౌ కదండి, అంటే టౌ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు t, ఆ టౌ లెస్ దెన్ t. ఓకే, అంటే 0 నుంచి టౌ t వరకు మాత్రమే ఈ వాల్యూ 1 ఉంటుంది, మిగిలిన ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఫర్ ఆల్ అదర్ t టౌ ఇట్ బికమ్స్ 0. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా e పవర్ మైనస్ 2 టౌ, ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా e పవర్ మైనస్ 2 టౌ అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఉండేదాన్ని ఏంటంటే e పవర్ మైనస్ 4 t మైనస్ టౌ, అది ఎక్కడ వరకు అంటే ఓన్లీ t వరకే. ఇది మాత్రం e పవర్ మైనస్ t u ఆఫ్ t అంటే కంప్లీట్గా టౌ యాక్సిస్ మొత్తం 1ఏ. కానీ ఈ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ 0 నుంచి టౌ వరకు t వరకు మాత్రమే 1, మిగిలిన అన్ని లొకేషన్స్లో 0 ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే దాని అర్థం ఏమి, ఓన్లీ ఫ్రమ్ 0 టు t వీ గెట్ 1, u ఆఫ్ t మైనస్ టౌ 1 అవుతుంది, అదేవిధంగా u ఆఫ్ టౌ కూడా 1 అవుతుందండి. కాబట్టి దెన్ e పవర్ మైనస్ 4t, ఓకే, దీనిలోంచి మీరు సపరేట్ చేసినారనుకోండి ఏమవుతుంది, e పవర్ మైనస్ 4t ఇంటూ e పవర్ 4 టౌ. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ e పవర్ మైనస్ 4t, బికాస్ t ఈస్ కాన్స్టెంట్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టౌ హియర్. టౌతో చేస్తున్నప్పుడు t కాన్స్టెంట్ కాబట్టి e పవర్ మైనస్ 4tని వీ హ్యావ్ రిటర్న్ అవుట్ సైడ్. సో ఇంటిగ్రల్స్ 0 టు t e పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ e పవర్ మైనస్ e పవర్ 4t, e పవర్ మైనస్ 2 టౌ. ఓకే, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ e పవర్ మైనస్ 2 టౌ. తాత ఎన్ని చెప్పేదంటవా, తోలేమని బట్టి ఉంటది తాత, వేస్ట్ గా తోలేరు అనుకో వేస్ట్ గా ఉంటది. So you have to listen classes attentively. I think many of you are not listening to the classes. You have to listen to the classes. Okay, you have to keep your notebook. You have to write down these things. ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోవాలి, నేను చెప్తున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. మీరు మధ్యలో ఐ హ్యావ్ లిసన్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్, యు ఆర్ టాకింగ్ టు యువర్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వే. సో క్లాస్ మీన్స్ you have to concentrate more, you have to write it, some important definitions, formulas,
హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్. రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి అయితే మేము మీ దగ్గర ఉంటాం కాబట్టి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. మీరు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని వింటున్నప్పుడు అదేదో మీ టైంపాస్ కోసం విన్నట్లు కాకుండా జస్ట్ కీప్ ఏ నోట్బుక్ విత్ యూ అండ్ యూ రైట్ డౌన్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్. కాబట్టి మీరు నేను ఇక్కడ రాసేది ఏమి ఉండదు, ఇక్కడ స్లైడ్స్లో నేనేం రాసేది ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్స్. I will explain. If you have any questions you can ask me, but you have to concentrate more. Okay, నార్మల్గా మీరు ఏదో పెట్టుకొని ఆన్లో ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఆన్లో పెట్టుకొని మీరు వేరే పని చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ ఫర్ యూ. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ లిజనింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ అటెండింగ్ క్లాసెస్. You must concentrate on the class. If you have any questions you can ask me, because later time, at later 1 month or 2 months, it will be very difficult to you if you do like this. Okay, so I hope you can understand. Now see, here we are there, e power minus 2 tau. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, e power minus 4t into e power 4 tau. e power minus 2 tau, e power minus 2 tau ఉంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది, e power minus 4tని మనం అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నామంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. రిమైనింగ్ ఏముంది, e power 4 tau, e power 4 tau. సో e power minus 2 tau into e power 4 tau అంటే మిగిలినది ఏముంది, e power 2 tau d tau. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. నౌ యూ ఇంటిగ్రేట్ దిస్. ఇది ఎట్లయినా కాన్స్టెంట్, e power minus 4t అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాని పక్కన ఉండొచ్చు, యూ కెన్ కీప్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. సో నౌ యూ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ బికాజ్ దిస్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ tau and we are doing integration with respect to tau only. So then what it becomes, e power at. Suppose e power at dt అనుకో, ఫార్ములా ఏమి, ఇంటిగ్రేషన్ e power at divided by a కదా. సేమ్ థింగ్ హియర్, e power 2 tau divided by 2 and the limits are 0 to t. Now if you use that limits, so once if you substitute the limit t, e power 2t divided by 2 minus, if you substitute t is equal to means tau is equal to 0, then you will get e power 0 is equal to 1. Okay, e power 0 is equal to 1 divided by 2. కాబట్టి ఏమవుతుంది, e power 2t minus 1 divided by 2. Okay, and it is equal to e power. So now what you have to do is, this function is in terms of t only. Now you multiply this function e power minus 4t into e power 2t, then what it becomes, e power minus 2t. So minus e power minus 4t divided by 2. ఓకే, ఇది ఎప్పుడంటే ఓన్లీ ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ 0. కాబట్టి t గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి మనం ఇక్కడ ut అని రాయొచ్చు. ఇది రాయకుండా జస్ట్ సింప్లీ e power minus 2t minus e power minus 4t by 2 into ut. Okay, this is how you have to simplify the problem. This is a very very important problem given many times in the examinations. Okay, for 5 marks questions ఎట్లా వస్తాయంటే సేమ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఫైండ్ ద కన్వల్యూషన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్ x1t అండ్ x2t. ఓకే, అయితే ఇక్కడ x2t ఇవ్వకుండా h of t అని కూడా ఇవ్వచ్చు, h of t లైక్ దట్. యూ మీన్ h of t అంటే ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, సో x of t కన్వల్యూషన్ h of t, సో x of tau h of t minus tau d tau అట్లా రాసుకోవాలండి. ఓకే, ఇక్కడ x2t బదులు ht ఉందనుకోండి, ఇక్కడ x1t బదులు xt ఉందనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అకార్డింగ్ టు దట్ నోటేషన్. నెక్స్ట్ అండి, okay, that's what convolution means. Now we are going to see correlation between signals. Okay, correlation between two signals is the measure of similarity between these two signals. Okay, so correlation and ఏమంటే convolution, we have seen it. What is the purpose of convolution? So to get the output of any system, once if you know the input and impulse response, we can find out the convolution. Convolution is the procedure to find out it is a mathematical tool which is used to calculate the output of the system when input and impulse response are known to you. Now the correlation between signals. Okay, correlation between two signals is the measure of similarity between those signals. ఒక 2 signals తీసుకున్నాం అనుకోండి, కోరిలేషన్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద సిమిలారిటీ, అంటే ఆ రెండింటికి సిమిలారిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో కనుక్కోవడం కోసం. సపోజ్ x1t తీసుకున్నారు, ఇంకొక సిగ్నల్ x2t తీసుకున్నారు, వాటికి మధ్య ఏమేమి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, అంటే రెండు ఏ విధంగా సిమిలర్గా ఉన్నాయి, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, ఎంత సేమ్ ఉన్నాయి, అట్లాంటి కనుక్కోవడానికి టు ఫైండ్ అవుట్ ద సిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద 2 signals,
we use a correlation. Okay, correlation is of two types. There are two types of correlations are there: autocorrelation and cross correlation. First we will see so autocorrelation. Okay, we'll see this autocorrelation. Autocorrelation means the autocorrelation function gives the measure of match or similarity or relatedness or coherence between a signal and its time delayed version. This means that autocorrelation function is a special form of cross correlation, and it is defined as the correlation of signal with itself. Suppose మనం ఒక సిగ్నల్ x1t తీసుకున్నాం అనుకోండి, x of t తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ దట్ x of t is compared with x of t minus tau, అంటే x of t తీసుకున్నాం, ఆ x of tని కొంత టైం షిఫ్ట్ చేసినాం అనుకోండి, t minus tau, ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ బై tau seconds. అప్పుడు సేమ్ సిగ్నలే, బట్ వీ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ ఇట్ బై tau seconds రైట్ సైడ్. Then if you multiply and if you calculate the integration under the product of these two terms, then it is called autocorrelation. Endukani autocorrelation antunnam ante, now same signals, you see this equation, xt is the one signal, x of t minus tau ante same signal but it is delayed by some amount tau. Ikkada star undi, ee star deni, it is a complex conjugate. Okay, you need not to worry about that, just you understand xt multiplied by x of t minus tau, you calculate the area under these two terms, product terms. So first you multiply xt and xt of t minus tau, then you calculate the area under the common this function product term. That is what is called autocorrelation, and it is represented by r of tau. Autocorrelation is always represented by r11 tau. 11 అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఒకటే సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. xt is a one signal, x of t minus 2 tau is a same signal but delayed, kabatti r11 tau is equal to r of tau. Okay, so this is what is called autocorrelation of an energy signal x of t is given by like this. Okay, so I hope you are clear about this. Autocorrelation means what? It is the mathematical operation. Using this operation we can calculate the similarity between the two functions. In the especially that is correlation. Autocorrelation means what? If you take a function x of t and you delay it by some time, then you compare the two, then if you get the similarity, that is called autocorrelation. Autocorrelation means comparing the signal with itself after some time delay. Okay, so it is defined as a correlation of signal with itself. అంటే సేమ్ సిగ్నల్తో మనం కంపేర్ చేసి ఆ సిమిలారిటీ కనుక్కుంటే దాన్ని autocorrelation అంటాం. Next, cross correlation. So same thing, nothing difference. See, cross correlation means what? We take two signals, x1t, x2t. Now what we do here, x1t, see r12 of tau, r12 of tau means 1 means first signal, 2 means second signal. Okay, integral minus infinity to plus infinity, x1 tau first signal as it is, x1t first signal as it is ga rastam, సెకండ్ సిగ్నల్ షిఫ్టెడ్ సిగ్నల్ అండి, x2 of t minus tau dt. ఓకే, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, దీన్ని కూడా షిఫ్ట్ చేయొచ్చు కావాలంటే, ఫస్ట్ సిగ్నల్ని కూడా షిఫ్ట్ చేయొచ్చు, x1 of t plus tau x2 of t. ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే సెకండ్ సిగ్నల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచినాం, ఫస్ట్ సిగ్నల్ని షిఫ్ట్ చేసినాం లెఫ్ట్ సైడ్. ఇక్కడ ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ సిగ్నల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్, సెకండ్ సిగ్నల్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ రైట్ బై tau seconds. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. r1 of tau అంటే ఇదైనా రాయొచ్చు, ఈ ఇంటిగ్రల్ అయినా రాయొచ్చు, ఈ ఇంటిగ్రల్ అయినా రాయొచ్చు. So r12 of tau means what you have to understand is it is a cross correlation. Cross means what? Two different functions. We are calculating the similarity between two different functions. Okay, consider two general complex signals x1t, x2t of finite energy. The cross correlation of these two energy signals is denoted by r12 of tau, and it is given by this one. Okay, I hope you are clear. So the difference, what you have to understand is the difference between autocorrelation and cross correlation. Autocorrelation means we correlate or otherwise we compare the two same signals. So cross correlation means we compare the two different signals. That is the difference. Now, so this is a very important part. From this part you will get a 1 10 marks question, one complete 1 10 marks question,
and 2 marks, 12 marks you will get from this topic. Fourier series, very very important one from exam point of view. Okay, so please concentrate all of you. Now what is a Fourier series, how it is important for signals and systems, we will see. This is a very basic. In the second unit we are going to see Fourier transforms. So if you want to excel in the Fourier transform, we have to understand this Fourier series well. Okay, now we will see this. This is the definition of Fourier series: the representation of signals over certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions is called Fourier series. Okay, the representation of signals over certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions. Okay, linear combination means sum of అని. లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటే సమ్ ఆఫ్, అంటే మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇచ్చినారనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ టీ. ఈ సైన్ టీని మనం బై యూజింగ్ ద ఓవర్ వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సైన్ టీ? Sin t period is 2 pi. We know that the period of sin t is 2 pi. So over this interval we can represent that sin t by using linear combination of orthogonal functions. Okay, linear combination of orthogonal functions. Sin t ni etla rayachandi, Euler function use chesi etla rayachu sin t ni? Sin t is equal to e power jt plus e power minus jt by 2j, e power jt minus e power minus jt by 2j. Cos t అయితే e power jt plus e power minus jt by 2. Like that we can write it. So therefore representing any given signal over a certain interval by linear combination of orthogonal functions is called Fourier series. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగినారండి, ఎగ్జామ్లో define what is Fourier series. You have to write down this definition: the representation of signals over certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions is called Fourier series representation of signals. There are 3 different types of Fourier series representation of signals are present. They are trigonometric Fourier series representation, exponential Fourier series representation, and cosine Fourier series representation. In our course, in our signals and systems course, ఈ రెండు మాత్రమే ఉన్నాయండి, trigonometric Fourier series and exponential Fourier series. Okay, I hope you are clear. Now first we will see trigonometric Fourier series quotients. So in the representation of signals over certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions, if the orthogonal functions are trigonometric functions, then it is called trigonometric Fourier series representation. ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, జస్ట్ నౌ ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సిగ్నల్ని ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే, linear combination of orthogonal functions, then we say that it is a Fourier series representation. అయితే trigonometric Fourier series representation ఏమంటే, ఆ ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి, those orthogonal functions must be sinusoidal orthogonal functions. Okay, you can understand this definition. In the representation of signals over a certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions, if the orthogonal functions are trigonometric, functions, then it is called trigonometric Fourier series representation. Okay, అయితే మనం ఏవైతే ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నామో టు రిప్రజెంట్ దట్ గివెన్ సిగ్నల్, ఇఫ్ దోస్ ఆర్థోగోనల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ trigonometric functions, then we say that it is a trigonometric Fourier series representation. Suppose మనకు ఒక స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినారనుకోండి, పీరియాడిక్ స్క్వేర్ వేవ్ ఆర్ పీరియాడిక్ ట్రయాంగులర్ వేవ్, then if you represent that periodic triangular wave in terms of the sine, cosine, tan, then we say that it is called a trigonometric Fourier series representation. Okay, now we will take up one problem based on this trigonometric Fourier series, then you can understand in some more detail. Okay, now see, exponential Fourier series is there, and simple definition of exponential Fourier series is, instead of trigonometric functions, if we use exponential functions, instead of trigonometric functions, if you use exponential functions, then it is called exponential Fourier series. See this, in the representation of signals over a certain interval of time in terms of linear combination of orthogonal functions, if the orthogonal functions are exponential functions, then it is called exponential Fourier series representation. ఆ trigonometric functions బదులు మనకి exponential functions యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, సపోజ్ sin t ఉంది,
ఆ sin t ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా రాయొచ్చు, e పవర్ jt e పవర్ మైనస్ e పవర్ మైనస్ jt బై 2j కదా. j అంటే ఇమాజినరీ టర్మ్ అండి. j is a complex term. j is nothing but under root minus 1. That you know that. So this is called exponential Fourier series. We have seen what is a Fourier series. Fourier series representation is nothing but representing any given signal over certain interval by using a linear combination of mutual orthogonal functions is called trigonometric is called Fourier series representation of the given signal. And trigonometric Fourier series representation means representing any given function as a linear combination of mutually orthogonal trigonometric functions, then it is called trigonometric Fourier series representation. In the same way, exponential Fourier series representation means representing any given signal over certain interval of time using as a linear combination of mutually orthogonal exponential functions, then it is called exponential Fourier series representation. These definitions are very, very important one, so you have to remember and you have to keep it in our notebook. Now this is a very sure shot question you will get in the exam. In every year you will get these 4 points. These 4 points are very, very important one. So these are very important. All of you make a note of this. This is a very important simple, very small topic, simple topic. Dirichlet's conditions. Dirichlet conditions. Dirichlet is the name of the scientist who formulated these 4 conditions. Okay, ఈ కండిషన్స్ ఏమనంటే మనం ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చినారు అనుకోండి, మనకి దీనికి ఫోరియర్ సిరీస్ కనుక్కోవాలి అని. అసలు దానికి ఫోరియర్ సిరీస్ ఉంటుందా లేదా అని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలని. సో ఫోరియర్ సిరీస్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదనుకోండి, దానికి ఫోరియర్ సిరీస్ మనం కనుక్కోలేము. మనం ఒక కనుక్కున్న తర్వాత ఫైనల్గా రాలేదని చెప్పడం కంటే కూడా మనం బై అబ్జర్వింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్, some of the things of the signal, we can immediately conclude that so Fourier series does not exist for such type of signal. Atla cheppochu. Okay, the conditions under which a periodic signal can be represented by Fourier series known as Dirichlet conditions. Okay, named after the mathematician Dirichlet who first found them. Okay, ఈ Dirichlet conditions అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద Dirichlet conditions, అలా లేకపోతే రైట్ Dirichlet conditions అని మీకు ఎగ్జామ్లో ఇస్తారండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అవేంటంటే ఏదైనా ఒక సిగ్నల్కి ఫోరియర్ సిరీస్ కనుక్కోవాలంటే ఆ ఇచ్చిన సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మస్ట్ బి సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సింగిల్ వాల్యూడ్? సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సిగ్నల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. 2-3 వాల్యూస్ ఉండకూడదు ఒకే టైం దగ్గర. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. The signal must contain only 1 value at any point of time. Okay, అట్లుంటే దానికి ఫోరియర్ సిరీస్ కనుక్కోవచ్చు. Then second one, the function x of t has only finite number of maxima and minima. Okay, so suppose if you take some x of t, if that x of t for sin t తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ sin t లో what is the period of the sin t? 0 to 2pi. 2pi is the period and 0 to 2pi. Now ఈ 0 to 2pi ఎన్ని మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఎన్ని మ్యాక్సిమమ్స్ ఉంటాయి? 0 నుంచి 2π లోపల మ్యాక్సిమమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి sin t లో? sin 0 0, ఓకే, sin π/2 is 1, sin 180 is 0, sin 270 -1, sin 360 0 కదండి. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎంత? +1, మినిమం -1. ఎన్ని మ్యాక్సిమమ్స్ ఉన్నాయి ఒక పీరియడ్లో? ఒక మ్యాక్సిమం ఉంది. అదేవిధంగా మినిమమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 మినిమం. యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 మినిమం అండ్ 1 మ్యాక్సిమం. ఈ 1 మినిమం 1 మ్యాక్సిమం అంటే ఫైనైట్ వాల్యూనే కదండి. సో దట్ ఈస్ వై the function x of t has only a finite number of maxima and minima. అంటే ఇన్ఫైనైట్ మ్యాక్సిమా ఇన్ఫైనైట్ మినిమం ఉండకూడదండి. ఒక పీరియడ్లో 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, అట్లా కౌంటబుల్ ఉండొచ్చు. అన్కౌంటబుల్ ఉంటే మనం దానికి ఫోరియర్ సిరీస్ కౌంట్ చేయలేం. వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సిగ్నల్, ఫోరియర్ సిరీస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ సిగ్నల్. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో sin t, cos t ఇవన్నీ వాటికి ఫోరియర్ సిరీస్ కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకనంటే sin t లో ఒక మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఒక మినిమం ఉంటుంది ఒక పీరియడ్లో. cos t లో కూడా ఒక మ్యాక్సిమం ఒక మినిమం ఉంటుంది. కాబట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ సిరీస్. whenever you have infinite number of maximums, infinite number of minimums, you cannot find out the Fourier series representation of such type of signal. Okay, now coming to the third Dirichlet condition, the function x of t has a finite number of discontinuities. Discontinuity అంటే సడన్ జంప్ అని మనకి యూనిట్ స్టెప్లో ఉంటుంది కదండి. యూనిట్ స్టెప్లో మనకి t = 0 దగ్గర సిగ్నల్ సడన్గా 0 నుంచి 1కి జంప్ అవుతుంది కదండి. అట్లాంటివి ఫైనైట్ ఉండాలండి.
ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ మస్ట్ నాట్ బి దేర్. ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉండకూడదు, ఓన్లీ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉండొచ్చు. అట్లా ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉంటే అటువంటి సిగ్నల్కి ఫోరియర్ సిరీస్ మనం కనుక్కోవచ్చు. అట్లా ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ కనుక లేకపోతే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ సపోజ్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్, then we cannot find out the Fourier series representation of such type of signal. Okay, this is the third Dirichlet's condition. And fourth one, the function x of t is absolutely integrable over one period. Okay, that is integral 0 to capital T. Capital T is the period of the signal. Period. That period can be anything. It can be 1, 2, or 1 pi, 2 pi, 3 pi, anything, right? So integral 0 to t mod of xt dt. ఇట్లా మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకొని దాన్ని ఒక పీరియడ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. అట్లా ఇన్ఫినిటీ వచ్చి లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఫైనైట్ వాల్యూ రావాలి. అట్లా కాకుండా ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ వస్తే అట్లాంటి సిగ్నల్కి మనం ఫోరియర్ సిరీస్ కనుక్కోలేమని. ఓకే, సో దీస్ 4 కండిషన్స్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్. సో వన్స్ before calculating the Fourier series of any given signal, we must check this whether these 4 conditions are satisfied or not. These 4 conditions are called Dirichlet conditions, and they are very important from exam point of view. Okay, I will repeat it. Function anna signal anna okatena, they interchangeably you can use function or signal. The function x of t must be single valued function. The function x of t has only a finite number of maxima and minima. The function x of t has a finite number of discontinuities. The function x of t is absolutely integrable over one period. Okay, so this is a very important thing. So these 4 are the important Dirichlet conditions, are simply Dirichlet conditions for the existence of the Fourier series of any given signal. Okay. Okay, now we will see trigonometric Fourier series representation. Okay, now the infinite series of sine and cosine terms of frequencies 0, omega naught, 2 omega naught, and so on, k omega naught is known as trigonometric Fourier series. Okay, trigonometric form of Fourier series. Then etla rayochu ante, you see this one, x of t is equal to sigma n is equal to 0 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. ఓకే, సో మనకి n వాల్యూ చేంజ్ చేయండి. ఫస్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, a0 cos 0, a0 cos 0, b0 sin 0. cos 0 is 1, sin 0 is 0, కాబట్టి మనకి రిమైనింగ్ ఏముంటుంది ఇక్కడ a0. ఓకే, సో a0, you see a0. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ n is 1, a1 cos omega naught t plus b1 sin omega naught t. n2 అయితే a2 cos 2 omega naught t, b2 sin plus b2 sin 2 omega naught t. So like this we will have a, what is the meaning of this, x of t is represented by infinite number of mutually orthogonal functions. ఎందుకని mutually orthogonal functions, sine and cosine, they are differed by a 90 degrees phase angle between them. Okay, sine and cosine, they are having a phase angle of 90 degrees between them. Okay, that is why they are called orthogonal functions. Now here x of t is represented by infinite number of mutually orthogonal functions. దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, లేదా a0ని సపరేట్ చేయొచ్చు అండి. n is equal 0 రాసినప్పుడు సైన్ టర్మ్ ఏమి ఉండదు, సైన్ టర్మ్ బికమ్స్ 0, ఓన్లీ a0 is there, a0 ప్లస్ sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t bn sin plus bn sin omega naught t. Okay, so now here an and bn are constants. Okay, an and bn are constants. The quotients a0 is called dc component. ఒక సిగ్నల్ లో dc ఉంటుంది, ac ఉంటుంది. Okay, please mute yourself. Ruchita, please mute your mic. Please mute your mic. Okay, now see a0 is called dc component. dc component of the signal. a0 ఉంది కదండి ఇక్కడ, a0 second equation, a0 is called dc.
a1 cos omega naught t plus b1 sin omega naught t is the first harmonic. ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ ఉందండి, ఒమేగా నాట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటాం. ఒమేగా నాట్ కోషియంట్ ఎంత 1 కాబట్టి ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ కోషియంట్ ఈస్ 2, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ హార్మోనిక్. అట్లనే ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ కోషియంట్ ఎంత nth హార్మోనిక్. ఓకే, లైక్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఏ n నెంబర్ ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద గివెన్ సిగ్నల్. ఇన్ ద సేమ్ వే the constant b0 is 0 because sin n omega naught t is equal to 0 for n is equal to 0. n కనుక 0 అయితే b0 0 అయిపోతుందండి. మళ్ళీ b1 b2 b3 అవి కూడా ఉంటాయి, n హార్మోనిక్ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ కరస్పాండింగ్ టు b0 యూ డోంట్ హ్యావ్ b0 బికమ్స్ 0. అయితే ఈ a0ని ఏమంటామంటే dc కాంపోనెంట్ అంటాం. ఓకే, an and bn are called trigonometric Fourier series quotients. Okay, an and bn are called trigonometric Fourier series quotients. a0 is called the dc component. Okay, now you can calculate, these are the formulas. These formulas you can note down. You can note down these formulas. a0 is equal to 1 by t sigma integral t0 to t0 plus t xt. This capital T represents the period of the signal. Remember that capital T is the period of the signal. These three formulas are very important to calculate the trigonometric Fourier series of any given signal. Please note down these three formulas. Okay, a0 is equal to 1 by t integral t0 to t0 plus t x of t dt. an is equal to 2 by t integral t0 to t0 plus t x of t cos n omega naught t dt. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ 2 హియర్. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కాస్ ఎన్ ఒమేగా నాట్ టీ. బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బై టీ ఇంటిగ్రల్ t0 టు t0 ప్లస్ టీ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ సైన్ ఎన్ ఒమేగా నాట్ టీ. ఇక్కడ t0 టు t0 ప్లస్ టీ అంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ ఓవర్ విచ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసినారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది చూడండి, మూడిట్లో అదే సేమ్. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ t0 ప్లస్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ t0 అంటే t వస్తుంది, క్యాపిటల్ టీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ క్యాపిటల్ టీ? క్యాపిటల్ టీ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, సో బిఫోర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ట్రిగోనోమెట్రిక్ Fourier series of any given signal, first you find out the period of the signal. Okay, that is because we have to apply period here. Capital T represents the period. So ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా మనం ఒక పీరియడ్కి చేస్తున్నాం. That's what you have to understand. Okay, these three formulas are important. And this is the trigonometric Fourier series representation of the given signal. ఇక్కడ x of t ఉంది కదా, x of t is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity n cos n omega t plus bn sin n omega. This is the trigonometric Fourier series representation of the given signal. Now we will see a simple problem. This problem given many times for 10 marks in the university examination. Same problem given many times, not once, twice, thrice. Many times it was given in the examination for 10 marks. Okay, now what is the question? Find the trigonometric Fourier series representation of the following signal. ఈ సిగ్నల్ మనం ఏమంటామంటే సా టూత్ సిగ్నల్ అంటాం. సా టూత్ SAWTOOTH, సా టూత్ వేవ్ ఫామ్ ఆర్ సా టూత్ సిగ్నల్. ఓకే, మనం సిగ్నల్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఎక్సెస్ మీద టైం తీసుకోవాలి, వై యాక్సిస్ మీద సిగ్నల్ నేమ్ తీసుకోవాలి. నౌ యు సీ, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్నల్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సా టూత్ వేవ్. ఇక్కడ స్లోగా లీనియర్గా రైజ్ అవుతుంది, సడన్గా ఫాల్ అయింది, మళ్ళా రైజ్ అవుతుంది, ఫాల్ అయింది. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్? What is the period? What is the period? 2 pi. Right. The period of the signal is 2 pi. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, బట్ however, why it is 2 pi? Can anybody tell me why why period is 2 pi? Why period is 2 pi? Can anybody tell me why period? Signal changes at time. Signal change, change means what? Repetition. Yes, sir. Yes, right. Okay, so signal see 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయి మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ఏదో స్టార్ట్ 0 దగ్గర ఎట్లయితే స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళీ అదే విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే రిపిటిషన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, సిగ్నల్ ఈస్ గెటింగ్ రిపిటిషన్ at every 2 pi. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్. ఇక్కడ చూడండి 0 to 2 pi, మళ్ళీ 2 pi నుంచి 4 pi, డిఫరెన్స్ ఎంత 2 pi. నెగిటివ్ సైడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, 0
minus 2 pi. So what is the period? So 0 minus 2 pi, 2 pi, like that. Okay, so therefore the period of the given signal is 2 pi. ఓకే, అయితే మనం ఈ ఈక్వేషన్ రాయాలండి. ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాస్తామంటే ఫస్ట్ దీనికి లీనియర్ రైజింగ్ కదండి, ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ లీనియర్లీ. సార్ స్లైడ్స్ అసలు కనిపించడం లేదు సార్. ఎవరమ్మా, ఎవరికి, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? చెప్పు. ఇస్ ఇట్ ద ప్రాబ్లం? రవలి సార్. రవలి, ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా ఇదే ప్రాబ్లం అండి, స్లైడ్ కనిపించట్లేదు బాబు. ఇస్ ఇట్ ద ప్రాబ్లం ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? విష్ణువర్ధన్. సార్ కనిపిస్తుంది సార్. అమ్మ అది స్లైడ్స్ కనిపించట్లేదంటే ఎవరికైతే కనిపించట్లేదో అది మీ దగ్గర నెట్వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉంటుంది. నెట్వర్క్ అంటే బ్యాండ్విడ్త్ లో బ్యాండ్విడ్త్ అయి ఉంటుంది మీ దగ్గర. అంటే లో బ్యాండ్విడ్త్ అంటే మీకు సిగ్నల్, మీ వచ్చే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్ట్రెంత్ సరిపోవట్లేదు, అది ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అయ్యి చూడండి, మీకు రావచ్చు. బట్ మిగిలిన అందరికీ చాలా వరకు అందరికి కనిపిస్తుంది. సమ్ వన్ ఆర్ 2% దే ఆర్ కంప్లైంట్ లైక్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఓకే. సో నౌ ఈ డయాగ్రామ్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా మనం అప్లై చేయలేము కాబట్టి, డైరెక్ట్గా మనం ఫిగర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ చేయలేం కాబట్టి, that is why what we do is we have to find out the equation for x of t. x of t కి ఈక్వేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ సిగ్నల్ ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ దానికి ఈక్వేషన్ రాసేటట్లు ఉండాలి. ఈక్వేషన్ రాస్తేనే మనం దాన్ని ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ సిరీస్ కానీ కనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాయాలో మీరు ఫస్ట్ చూడండి, అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక్కడ, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, స్లోప్ కనుక్కోవాలండి. ఫస్ట్ స్లోప్ కనుక్కోవాలి. ఆ స్లోప్ ఎట్లా కనుక్కుంటారో చూడండి. ఇక్కడ ఎంత అండి, వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ ఇయర్? 0 దగ్గర 0,0, x0 y0. సిగ్నల్ వాల్యూ అంతా ఇక్కడ 0 0 కదా, సిగ్నల్ 0 ఉంది కాబట్టి x కోఆర్డినేట్ 0, y కోఆర్డినేట్ 0. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరకు కదా సిగ్నల్ ఉన్నది. సిగ్నల్ ఇక్కడ ఇది పీరియడ్ కదా, ఇక్కడ వరకు పీరియడ్. ఇక్కడ ఎంత సిగ్నల్ వాల్యూ? x కోఆర్డినేట్ ఎంత? 2 pi. y కోఆర్డినేట్ ఎంత అండి? ఇక్కడ a, హైట్ a కాబట్టి a ఉంటుంది. అంటే 2 pi కామా a 0 0. ఓకే, 0 0 2 pi కామా a. ఓకే, ఈ రెండు కోఆర్డినేట్స్ అండి. ఇక్కడ 0 0, ఇక్కడేమో 2 pi కామా a. ఓకే, దిస్ ఇస్ x1 y1, దిస్ ఇస్ x2 y2. నా స్లోప్ కనుక్కోండి, y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. a బై 2 pi వస్తుంది కదండి. 0, 2 pi, దిస్ ఇస్ a 2 pi కామా a. ఓకే, y2 మైనస్ y1, ఇక్కడేమో x1 మైనస్ x1 y1, దిస్ ఇస్ x2 y2. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? a బై 2 pi వస్తుంది కదండి. మీరు చేయండి, పెన్ను పేపర్ మీద చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. x1 0, y1 0, x2 2 pi, y2 a. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? a మైనస్ 0 డివైడెడ్ బై 2 pi మైనస్ 0, a బై 2 pi. ఇక్కడ టైం యాక్సిస్ ఏముంది? t ఉంది కదా, ఆ టీని రాయండి ఇక్కడ. దట్స్ ఆల్. a బై 2 pi ఇంటూ t. దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 2 pi. చూడండి, a బై 2 pi ఇంటూ t బిట్వీన్ 0 అండ్ 2 pi. అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. 2 pi నుంచి 4 pi కూడా a బై 2 pi ఇంటూ t ఓన్లీ. మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. 0 దగ్గర, ఇక్కడ 0 దగ్గర ఎంత? t ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఎంత సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? a బై 2 pi ఇంటూ 0 0. అట్లనే t ఈక్వల్ 2 pi దగ్గర ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్? t ఈక్వల్ 2 pi, ద స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ a. t ఈక్వల్ 2 pi రాశారనుకోండి, 2 pi and 2 pi get cancelled, then you will get a. Okay, so therefore, so x of t is equal to a by 2 pi into t between any one period. Now the fundamental frequency, this is the fundamental time period, t is equal to 2 pi. మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం కదా ఇంతకు ముందు, పీరియడ్ ఈజ్ 2 pi.
అట్లా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా ఏమంటే ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t. ఓకే, t ఈజ్ ఈక్వల్ 2π బై ఒమేగా నాట్ అండ్ ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2π/t. ఆల్రెడీ t ఈజ్ 2π, పీరియడ్ 2π డివైడెడ్ బై 2π అంటే 1, అంటే 1 రేడియన్ పర్ సెకండ్. ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ 1 రేడియన్ పర్ సెకండ్. మీకు సిగ్నల్ ఏది ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏమంటే దానికి ఫండమెంటల్ పీరియడ్ కనుక్కోవాలి, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. కనుక్కున్న తర్వాత ఈక్వేషన్ రాయాలి, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ x(t) ఎక్కడ ఏది ఇస్తారో దానికి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి. నౌ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫండమెంటల్ టైం పీరియడ్ అండ్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ x(t). Okay, now going to the next slide. Now see, now what we have to do is we have to find out A0, AN and BN. Okay, A0, AN and BN. A0 is the DC component, AN and BN are the trigonometric Fourier series quotients. Okay, now to calculate A0 and B0, okay, already it is 11:30. I will stop here because next class person is also waiting. Okay, so I will stop. I will continue in the next class. This portion I will continue in the next class. Almost we are at the end of the first unit, just only remaining exponential Fourier series and another simple function. In the next class I will continue, I will complete the first unit. Okay, if you have any questions, meanwhile you can ask me. For 1 minute I will give you 1 minute time. If you want to, if you have any questions, you can ask me. Okay, I will explain this problem, another problem in the next class. If you have any questions, you can ask me, otherwise you can leave. I will explain from the beginning. In the next class I will explain from the 13th slide. ఇక్కడ నుంచి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఆ వేవ్ ఫామ్ ఉంది కదా, ఆ వేవ్ ఫామ్ నుంచి మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ప్రాబ్లం. విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ దిస్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. If you don't have any questions, I will stop here.